Welcome to the part 2 of the most important question answers for our upcoming APSC research extend examination. Upcoming mane kaile ase exam 2. So, to part 2, question number 51. Who among the following was the first deputy chairman of the planning commission? So, our planning commissioner prothom deputy chairman jon asil option hobo C, that is Gulzari Lal Nanda. Next question. The livestock census in India is done by every. So, kiman bosor mure livestock census hoy? Aru hudhotoru hobo C, that is 5 years. What is the rank of India in WCC's Global Competitiveness Index? And the answer will be 40. So India has been placed at the 40th positions in this WCC's Global Competitiveness Index. The 2023 IMD World Competitiveness Ranking was published by World Competitiveness Center for the 35th consecutive year. So it's a World Competitiveness Center, WCC. কি পাবলিশ কৰে গ্লোবেল কম্পিটিটিভনেস ইনডেক্স আৰু ভাৰতৰ ৰেংকটো হৈছে কিমান 40 so 40 Kharshi Puja বা Kharshi Puja is observed in which state or union territory? And the correct answer is option A, Tripura. Which country approved National Research Foundation NRF Bill 2023? And the correct answer is option B, that is India. So you guys try to first solve the questions from your side by pausing the video, because I already have described many of these questions in my previous lectures. Okay, আপোনালোকে নিজেও প্ৰিপাৰেচন কৰিছে, so উত্তৰটো নিজে দিবলৈ চেষ্টা কৰিব. So National Research Foundation Bill, NRF Bill 2023 is being approved by India. Next question. এটো ওপৰত আমি অলপ চাওঁ. The Union Cabinet of India approved the introduction of the National Research Foundation Bill, NRF Bill 2023 in the Parliament. The approved bill will pave the way to establish National Research Foundation, NRF, that will promote research and development and promote a culture of research and innovation throughout India's universities, colleges, research institutions, and R&D laboratories. Next question. A new medical oxygen skill laboratory was inaugurated at which place of Assam? Our শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব Assam Medical College and Hospital in Dibrugarh. Next question. World Malaria Day is being observed on which date? Option kita চাই লব. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 25th April, that is option C. Sorry, 25th April কোনটো আছে? Option D. So World Malaria Day is celebrated on 25th April. It is an international observance commemorated every year to recognize global efforts to control malaria. And the theme is the time to deliver zero malaria, invest, innovate, and implement. Time to deliver zero malaria, invest, innovate, and implement. এই থিমবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে. ইয়াক প্ৰথমবাৰৰ বাবে উদযাপন কৰা হৈছিল 2008 চনত আৰু it was developed from Africa Malaria Day. WHO officially endorses disease-specific global awareness days for only 4 diseases only, and they are namely HIV/AIDS, tuberculosis, malaria, hepatitis. Okay. 2021, India accounted for 79% of all malaria cases in Southeast Asia, according to the World Malaria Report 2022, and this is released by World Health Organization. So World Malaria Report kune publish kore boli khudile kobo World Health Organization aru jitu amar 2022 চনৰ report tar mote 79% of malaria cases amar India te
হয় core Southeast Asia. India also accounted for about 83% of all malaria deaths in the region. WHO gave a go-ahead for the first malaria vaccine, that is RTSS. এইটো মনে ৰাখিব প্ৰথম malaria vaccine কি হয় RTSS. In India, Bharat Biotech has been granted license to manufacture this vaccine. So এই RTSS যিটো প্ৰথম malaria vaccine, এইটো ভাৰত বায়োটেকক বনাবৰ কাৰণে ভাৰত বায়োটেক বুলি এটা কোম্পানী আছে আমি জানো এই কোম্পানীটোক বনাবৰ কাৰণে লাইসেন্স দিয়া হৈছে Next question. Who was the leader of 1857 revolt in Assam? And the correct answer is Monriram Devan. Monriram Devan আছিল আমাৰ 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ অসমৰ ফালৰ পৰা leader. Consider the following statements regarding invasive alien species. First one, invasive alien species can affect all types of ecosystem. Second, for a species to become invasive, it must successfully outcompete native organisms, spread through its new environment, and increase in population density. Islands are at least vulnerable into invasive alien species. So, kuntu hobo yar bhitor শুদ্ধ only 2. Now, শুদ্ধটো হৈছে কিহৰ কাৰণে দুটা হ'ল invasive alien species are species whose introduction and or spread outside their natural past or present distribution threatens the biological diversity. Invasive alien species occur in all taxonomic groups, including animal, plants, fungi, microorganisms, and can affect all types of ecosystems. For a species to become invasive, it must successfully outcompete native organisms. To summarize, for an alien species to become invasive, it must arrive, survive, and thrive. Islands are especially vulnerable to invasive alien species because they are naturally isolated from strong competitors and predators. So, ইয়াত যে প্ৰথম দুটা শুদ্ধ হ'ব 3 নম্বৰটো ভুল হ'ব কাৰণ islands are least vulnerable বুলি দিছে আচলতে islands বিলাক isolated হোৱাৰ কাৰণে বেছি চান্স থাকে vulnerable to invasive alien species. So, দুটা শুদ্ধ only 2, option B. Next question. Consider the following statements regarding marine heat waves. আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব এইকেইটা চাই ল'ব statement কেইটা শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব only 2. Heat waves can also occur in the ocean, and these are known as marine heat waves or MHW. Marine heat waves can occur in summer or winter. They are defined based on the differences with expected temperatures for the location and time of year. El Nino can also lead to marine heat waves. এতিয়া হক অপশন খিনি চাওক marine heat waves occur only during summer. এটো ভুল হৈছে কাৰণ দুইটাতে occur হয় summer আৰু winter. They can occur in both equatorial regions and higher latitude. El Nino can also lead to marine heat waves. So এই দুটা শুদ্ধ দুইটি কিন্তু প্ৰথমটো ভুল কাৰণ ই summer আৰু winter দুটাতে হয়. So শুদ্ধটো হ'ব B, only 2. এনেকুৱা statement based question আজিকালি APSC বহুত দিয়ে. So এনেকুৱা ধৰক question আনিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, right? 61. The illustration work of the medieval Assam text Hastibiddarnava was done by শুদ্ধটো হ'ব সুকুমাৰ বৰকৈত হয় সুকুমাৰ বৰকৈতে আপোনাৰ এই হস্তিবিদ্য নভা নামৰ যিখন আমাৰ অসমীয়া টেক্স হয় মেডিয়েবল আছামিজ টেক্স সেইখনৰ ইলিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ৱৰ্কটো কৰিছিল সুকুমাৰ বৰকৈতে Consider the following statements. Statement খিনি চাওক শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব সুধিছে So both 1 and 2. When the soil is dry, plants become stressed and cannot absorb as much carbon dioxide as in the normal condition. The capability of the plants to act as carbon sink reduces. Microorganisms in the dry soil becomes more productive when the climate is hot and releases more carbon dioxide. So যেতিয়া আমাৰ soil dry হয় আচলতে তেতিয়া কি হয় plants বিলাক stressত আহি পৰে আৰু carbon dioxide বেছিকৈ absorb কৰিব নোৱাৰে মানে কাৰ্বন সিঙ্ক যিটো ক্যাপাসিটি থাকে ক্যাপাবিলিটি থাকে হেতু কম হৈ পৰে
আৰু মাইক্ৰ অৰ্গেনিজম বিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰাই সইল বিলাকত বেছি প্ৰডাক্টিভ হৈ যায় যেতিয়া ক্লাইমেটটো হট হয় আৰু বেছিকৈ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ৰিলিজ কৰে অপশন খিনি চাওক when the soil এইটো প্ৰথমটো শুদ্ধ হৈছে ৰিডিউস হয় সেকেন্ডটো শুদ্ধ হৈছে okay so option A will be correct answer both A and B the earliest king of Assam was কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মহিৰাংগ দানৱ option A consider the following statements regarding peatlands peatlandsৰ ওপৰত দিছে তিনটা statement pause কৰি পেলাই চাব statement কেইটা I directly go to the answer option A টো শুদ্ধ হ'ব peatlands are formed due to the accumulation of partially decomposed plant remains over thousands of years under conditions of waterlogging. Peatlands, land with peat at the surface, are highly space-effective carbon stocks. They cover only 3% of land, but contain more carbon than the entire forest biomass of the world. Peatlands occur in different climate zones. While in tropical climate, they can occur in mangroves, and in Arctic regions, peatlands are dominated by mosses. So peatland বিলাক কি হয় আচলতে যিবিলাক আমাৰ ডিকম্পোজ প্লেন্ট থাকে যিবিলাক বছৰ বহুত থাউজেণ্ড বছৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ৱাটাৰ লকিং কণ্ডিশ্যনত থাকে সেইবিলাক একুমুলেশ্যন হৈ পেলাই পিটলেণ্ড ফৰ্ম কৰে আৰু এইবিলাক বহুত স্পেচ এফেক্টিভ হয় কাৰ্বন ষ্টকৰ কাৰণে কাৰণ কাৰ্বন তাহাঁতি লেণ্ডতকৈ বহুত বেছি পৰিমাণে কভাৰ কৰিব পাৰে মানে আপোনাৰ কি বুলি কয় লেণ্ড নহয় আচলতে ফৰেষ্টতকৈ বেছি কভাৰ কৰিব পাৰে আমাৰ যিমান ফৰেষ্টে কভাৰ কৰে তাতকৈ বহুত বেছি পৰিমাণে মানে তাহাঁতি কম মাটি লয় কম মাটিত মানে সাপোজ 3% লেণ্ডতে তেওঁলোকে আহিছে কি বুলি কয় আপোনাৰ পিটলেণ্ডে যিমানখিনি বায়োমাছ আপোনাৰ কাৰ্বন কভাৰ কৰিব সেই সিমানখিনি ফৰেষ্ট বায়োমাছে কিন্তু কৰিব নোৱাৰে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ পিটলেণ্ড অকল এটা ক্লাইমেট জোন হিচাপতে নহয় বেলেগ বেলেগ ক্লাইমেট জোনতো হ'ব পাৰে ট্ৰপিকেল ক্লাইমেটত ক্ষেত্ৰত সেইবিলাক আপোনাৰ মেনগ্ৰোভত হয় আৰু আৰ্কটিক ৰিজনত মছৰ জ্বলা হয় ৰাইট so ইয়াত কি কৈছিলে অপশন হিটাত peatlands আৰু wetlands where permanently waterlogged conditions prevail the complete decomposition of dead land material correct কাৰণ partial decompose হয় peatlands are highly space effective হেতু শুদ্ধ হয় peatlands are formed only under tropical climate condition no peatland tropical climate-তো হয় tropical ক্ষেত্ৰত আমি দেখিলোই ক'ত হৈছে মেনগ্ৰোভছত হৈছে আৰু আৰ্কটিক ৰিজনতো হয় মছৰ জৰিয়তে so 3 নম্বৰটো ভুল দুটা শুদ্ধ option A so the following currencies is not included in the special drawing rights SDR currency bucket or basket and শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইণ্ডিয়ান ৰূপী কাৰণ ইণ্ডিয়ান ৰূপীটো নাই SDR basket consists of 5 currencies US dollar 41.73% আছে Euro 30.93% Renminbi that is Chinese yuan 10.92% Japanese yen 8.33% British pound 8.09% so dollar renminbi yen pound এইবিলাক আছে ইউৰো so এইবিলাক আছে আৰু কিন্তু ভাৰতৰ ৰূপীটো নাই সবতকৈ বেছি কি আছে US আছে US dollar কম British pound Next question. Which of the following was the first paper currency issued by RBI? Rupees 5 note. So the Reserve Bank of India is India's central banking institution which controls the monetary policy. It commenced its operation on 1st April 1935 during the British rule in accordance with the provisions of the Reserve Bank of India Act 1934. 67 number question to Lahu. Forests cover 31% of the Earth's surface, out of which approximately fill the blank are primary forests. So primary forest 1/3 অংশই হয় কৈছিলো আপোনালোকক so শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইয়াত 1/3 that is 34%. In next question, in recognition of his selfless service towards the development of Assam, the then governor fill the blank conferred Gopinath Bordoloi with the title Lokopia, which indicates someone who is popular and is
adored by citizens. মানে সহজকৈ ক'বলৈ হ'লে গোপীনাথ বৰদলৈক লোকপ্ৰিয় এই উপাধিটো কোনে দিছিল? উত্তৰ হ'ব জয়ৰাম দাস দৌলত-ৰাম. Remembering freedom warrior and Assam's first CM, Gopinath Bordole, on his 133rd birth anniversary. Then, which among the following plan document has a subtitle Inclusive Growth? And Huddhototo hobo 11th 5-year plan, option B. The panel of vice persons in Rajya Sabha is headed by আমাৰ ৰাজ্য সভাৰ ভাইচ পাৰ্চনৰ পেনেল সেইটো কোনে লিড কৰে আচলতে কোনে হেড হয় কোনজন হেড হয় আৰু শুদ্ধটো হ'ব অপশ্যন বি that is deputy chairman. So the panel of vice person in Rajya Sabha is headed by deputy chairman. The members are nominated from the members of the Rajya Sabha by the chairperson. Its role is to assist in passing bills and ensuring the effective functioning of the government. And in case of chairman's absence, the same duty is delegated and executed by the deputy chairman of the house. If chairman nathake, tetia teor duty to kune kore deputy chairman. Next question. In ancient Sanskrit literature, Assam was mentioned as Uddhatotobo, both A and B, Kamrupa and Pragjyotisha. Bhagadatta, who sided with Kauravas in the Mahabharata war, belonged to which legendary dynasty of Pragjyotisha? And the correct answer will be option B, that is Bhoma dynasty. So, Bhagadatta kun dynasty asil, teo asil Bhoma dynasty. Which of the following statement best describes fiscal consolidation? Correct answer is option D. Those policies undertaken by the government to reduce their deficits and accumulation of debt stack. Fiscal consolidation refers to the policies undertaken by government, national and subnational levels to reduce their deficits and accumulation of debt stock. So, option D. Fiscal consolidation is a process where government's fiscal health is getting improved and indicated by reduced fiscal deficit. Fiscal deficit to kom koribo karone fiscal consolidation kora hoy. Improved tax revenue realization and better align expenditure are the components of fiscal consolidation as fiscal deficit reaches at a manageable level. Next question. Consider the following statements regarding current account deficit. এই তিনটা স্টেটমেন্টৰ ভিতৰত কোনকেইটা শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব only two. Current account deficit মানে কি হয় CAD is the shortfall between the money flowing in on exports and the money flowing out on imports. So current account deficit মানে হৈছে আমাৰ যিখিনি পইচা কম হয় মানে যেতিয়া আমাৰ এক্সপোৰ্ট কৰা হয় এক্সপোৰ্ট কৰিলে obviously পইচা আহে ইম্পোৰ্ট কৰিলে পইচা যায় এই দুটাৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সক আমি কৈছো current account deficit. Current account deficit measures the gap between the money received into and sent out of the country on the trade of goods and services, and also the transfer of money from the domestically owned factors of production abroad. The current account constitutes net income, interest and dividends, and transfers, such as foreign aid, remittances, donations, among others. A country with rising current account deficit shows that it has become uncompetitive and investors are not willing to invest there. They may withdraw their investment. যদি বহুত বেছি হৈ যায় current account deficit ইয়াৰ মানে কি হ'ব সেই কাউন্ট্ৰি খনৰ ইকোনমিটো আসলতে আনকম্পিটিটিভ হৈ যাব আৰু ইনভেস্টৰ খিনিয়ে ইচ্ছা নেদেখুৱাব তাত ইনভেস্ট কৰিবৰ কাৰণে current account deficit may be a positive or negative indicator for an economy depending on upon why it is running a deficit. Foreign capital is seen to have been used to finance investment in many economies. Current account deficit may help a debtor nation in the short term, but it may
worry in the long term as investors began raising concerns over adequate return on their investment. So কম সময়ৰ কাৰণে হয়তো ই অকমান ডেপ্টনেশ্যনৰ কাৰণে ঠিক মানে ভাল হ'ব পাৰে বা দেখুৱাব পাৰে হেল্প কৰিব পাৰে কিন্তু লং টাৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ই প্ৰব্লেম দিব কাৰণ মই কৈছোঁ ইতিমধ্যে ইনভেষ্টৰসকলে ইয়াত আৰু ইনভেষ্ট কৰিবলৈ মন নকৰিব হাই ছফ্টৱেৰ ৰিচিপ্টছ এণ্ড প্ৰাইভেট ট্ৰেন্সফাৰ্ছ কেন lower the current account deficit. Obviously, যেতিয়া software high software receipts হ'ব, private transfer আহিব, পইচা আহিব আমাৰ ইয়ালে, current account deficit কমিব. So option খিনি চাওক এতিয়া, current account measures the flow of goods, services, investment into and out of the country. Current account deficits may help the debtorness in the short term. High software receipts and private transfers can lower the current account deficit. এইটো ভুল হৈ গৈছে যিমান software high software receipt হ'ব private transfer আহিব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব deficit কি বুলি কয় obviously deficitটো কি হ'ব কম হ'ব এটো ঠিকে আছে obviously ঠিকে আছে কিন্তু আপোনাৰ কারেন্ট যেটো আমাৰ এইখিনিতে আচলতে ভুল হৈ গৈছে ইয়াত ফ্লো অফ গুডছ বুলি দি দিছে আচলতে কারেন্ট একাউন্ট ডেফিচিট মানে কি বুলি ক'লো মই যে আপোনালোকৰ ৰেমিটেন্স আহিছে সাপোজ বাহিৰত কোনোবা আছে তেওঁ ইয়ালে পইচা পঠিয়াইছে ৰাইট মানে সেই ট্ৰানজেকশন খিনিহে আমি কারেন্ট একাউন্টত ৰাখো কিন্তু এই ফ্লো অফ গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিসেস যেটো দিলে নহয় তাৰ কাৰণে এই অপচন মানে স্টেটমেন্ট 1 টো ভুল হৈ গ'ল কিন্তু এইটোতো ঠিকই আমি দেখিছো এতিয়া ক'লোৱে ডেপ্টৰ নেশনক কম সময়ৰ কাৰণে শৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে সহায় কৰিব আৰু হাই সফটৱেৰ ৰিচিভ হলে তো লোৱাৰে হ'ব মানে কম হ'ব obviously পইচা বেছিকে আহিব সো 2 আৰু 3 টো শুদ্ধ হয় স্টেটমেন্ট 1 টো ভুল হয় আকৌ এবাৰ মই দেখুৱাই দিছো আসলতে কারেন্ট একাউন্ট constitutes net income interest and dividends and transfers like foreign aid remittances donations among others ইয়াত কোনো goods and services কথা কোৱা নাই statement 1 টো ভুল হোৱাৰ কাৰণে দুটাই শুদ্ধ হ'ল so option B is the correct answer now question number 75 Preventive detention means detention of a person without trial and conviction by a court. Its purpose is not to punish a person for a past offense, but to prevent him from committing an offense in the near future. So, preventive detention or কাৰণে তিনটা statement দিয়া আছে তাৰ সাপেক্ষত আপোনালোকে ক'ব লাগে কোনগিটা শুদ্ধ আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব option A. So, Article 22 has two parts. First part deals with the cases of ordinary law and the second part deals with the cases of preventive detention law. Preventive detention is when a person is held in the police custody only on the basis of what? Suspicion that they would conduct a criminal act or cause harm to the society. The police have the authority to hold anyone they suspect of committing a criminal offense and also to make arrests without a warrant or a magistrate's authorization in certain cases. Preventive detention means detention as a punishment for a criminal offense. এনে গম পালে preventive টো হৈছে ক্রাইম কৰাৰ আগতেই প্ৰিভেন্ট কৰিবৰ কাৰণে কৰা হয় কিন্তু punitive টো ক্রাইম কৰাৰ পাছত it occurs after an offense is actually committed or an attempt has been made towards the commission of that crime. এতিয়া হকচোন চাও So, detention of a person cannot exceed 3 months unless an advisory board reports sufficient cause of extended detention, correct? Article 22 grants protection to the person who are arrested or detained, correct? Article 22 has two parts. First part deals with the cases of preventive detention law. Second part deals with the cases of ordinary law. এইখিনিত ভুল হৈ গ'ল আচলতে First part deals with the ordinary law and second part deals with preventive law. 3 নম্বৰটো ভুল হ'ব 1 আৰু 2 শুদ্ধ so correct answer option A. 76 question tourist solidarity or virtual sharing. A term 2 is a term raised by few against which scheme and correct answer is Ognipot scheme. Okay, Ognipot scheme took both কিছুমানে criticize কৰি পেলাই tourist solidarity বুলিও কৈছে Question number 77 the Stand Up India scheme aims at promoting entrepreneurship among women and
Sidle caste and tribes. তিনটা statement দিয়া আছে কোনকিটা শুদ্ধ হ'ব only two. In the case of non-individual enterprises, at least 51% of the shareholding and controlling stake should be held by either an SC/ST or a woman interpreter. So Stand-Up India scheme can be accessed in three potential ways: directly at the branch, through Stand-Up India portal, or through the lead district manager. So key disclaimer, it was launched in 2016 and is anchored by the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. It facilitates bank loans between 10 lakh and 1 crore to at least one SC/ST borrower and at least one woman borrower per bank branch for setting up a greenfield enterprise. First time venture only. এটো শুদ্ধ কাৰণ এই গ্ৰীণফিল্ড আপোনাৰ ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া স্কিমক ভালকৈ বুজাইছো লাষ্ট আপোনাৰ যিটো আমাৰ চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়া স্কিমৰ লেকচাৰ আছে তাত ভালকৈ বুজাইছো চাই ল'ব এইটো এবাৰ ইন কেছ অফ নন ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ এটলিষ্ট 41%, ইয়াত গৈ ভুল হৈ গ'ল 51% হ'ব লাগিব 51% ষ্টেক আইডাৰ SC/ST বা ওমেন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ হোল্ড কৰিব লাগিব দুটা শুদ্ধটো হ'ব বি Which of the following factors can lead to demand pool inflation? So, কোনকিটা ফেক্টৰে demand pool inflation কৰে মানে কেইটাই কৰে ইয়াৰ ভিতৰত ইয়াত হ'ব only three. When the aggregate demand in an economy strongly outweighs the aggregate supply, prices go up. Economy is described as demand pull inflation as a result of too many dollars chasing too few goods. যেতিয়া আমাৰ obviously supply demand বেছি বাঢ়ি যাব তেতিয়া demand pull হ'ব. If a government reduces taxes, households are left with more disposable income in their pockets. This in turn leads to increased consumer spending and thus increasing aggregate demand and eventually causing demand pull inflation. যেতিয়া tax কম কৰি দিয়া হ'ব আপোনাৰ মোৰ ওচৰত পইচা বেছি থাকিব আৰু পইচা বেছি থাকিলে কি হ'ব আমি বেছিকৈ খৰচ কৰিব বিচাৰিম আমাৰ ডিমাণ্ডখিনি বাঢ়ি যাব অবভিয়াছলি সেইটো হিচাপত হয়তো ছাপ্লাই নাথাকিব পাৰে আৰু যাৰ ফলত ডিমাণ্ড পুল ইনফ্লেশ্যন হ'ব কষ্ট পুছ ইনফ্লেশ্যন কেতিয়া হয় আকৌ কষ্ট পুছ ইনফ্লেশ্যন যেতিয়া হ'ব যেতিয়া প্ৰাইচটো বাঢ়ি গৈছে এইটো ক্ষেত্ৰত কিন্তু কি হৈছে আপোনাৰ মোৰ ওচৰত পইচা বেছি আছে কিন্তু ডিমাণ্ডটো কমি আছে কষ্ট পুছৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব প্ৰাইচটো বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে ৰাইট চ' আপুনি অপশ্যনকেইটা চাওক এতিয়া strong consumer demand, increasing money supply, prices go up, technological innovation. So prices go up, tok bagita huddho, uttor hobo option C. Typically, when the Monetary Policy Committee wants to contain inflation, it raises the repo rate. It is known as, so যেতিয়া repo rate বহাই দিয়ে কিয় কাৰণে বহাই inflation to কম কৰিব কাৰণে MPCA আপোনাৰ ৰিপৰ্ট বহাই দিয়ে সো এইটো কি বুলি কওঁ আমি উত্তৰ হ'ব dear money policy when the MPC wants to contain inflation it raises the repo rate such a dear money policy makes all types of borrowing both for consumers and for producers costlier and effectively slows down economic activity in the economy when the inflation outlook is benign but growth is stalling, the RBI can choose to lower the repo rate and promote economic activity. আৰু হেতুক আমি কম cheap money policy বুলি it incentivizes people to spend money instead of saving it. Okay, next question, Article 145. কোনটো শুদ্ধ হ'ব দুইটাই শুদ্ধ সো কৈ দিছো statement 1 Article 145 of the Constitution says that all decision made by the Supreme Court must be given in an open court where anyone can watch or hear. This means that decision cannot be made secretly. So what 45 কৈছে the Supreme Court যিকোনো ধৰণৰ জাজমেন্ট Supreme Court যিকোনো জাজমেন্ট আপোনাৰ open court দিব লাগিব য'ত সকলোৱে শুনিব পাৰে secretly দিব নোৱাৰে then according to Article 154 subclause 4 the court cannot give a judgment or report the opinions of judges in secret. It must be done openly in front of people. So judges balakor opinion kini secret rakhibo nware manhor samukhot rakhibo laibo. Eya hoise Article 145 transparency report koa hoise.
Next question. 81. The earliest historical dynasty of Assam was? শুদ্ধটো হ'ব বৰ্মন, কাৰণ বৰ্মনসকলৰ হিষ্টৰিকেল এভিডেন্স আছে, সেইটো কাৰণে আমি কৈছো হিষ্টৰিকেল ডাইনেষ্টি, আৰ্লিয়েষ্ট হিষ্টৰিকেল ডাইনেষ্টি। Consider the following statement regarding DNA and RNA. কোনটো শুদ্ধ হ'ব? দুইটা শুদ্ধ হ'ব। Only two nucleic acids are responsible for the transfer of characters from parents to offspring. Two types of nucleic acid, DNA and RNA. Nucleic acid containing deoxyribose is called deoxyribonucleic acid, DNA, while that contains ribose is called ribonucleic acid, that is RNA. DNA and RNA both contain adenine, guanine, and cytosine. The fourth base is thymine in DNA and uracil in RNA. So thymine DNA থাকে আৰু uracil RNA থাকে. The structure of DNA is double strand helix, whereas RNA is single strand molecule. It is so. Nucleic acid containing deoxyribose called DNA, containing ribose called RNA. Both DNA and RNA contain adenine, guanine, thymine, cytosine. এই মাত্ৰ মই আপোনালোকক ক'লো যে থাইমাইন টু DNA হে থাকে, RNA নহয়। সো এটো ভুল হৈ যাব। স্ট্রাকচার অফ DNA ডাবল স্ট্যান্ড, RNA সিঙ্গল, এটো শুদ্ধ। দুটা শুদ্ধ, অপশন বি। Consider the following statement about National Commission for Women. তিনিটাই শুদ্ধ। সো National Commission for Women কি হয় আসলে? এটা স্ট্যাটুটরি বডি হয় আৰু ইয়াক National Commission for Women Act 1990 জৰিয়তে আপোনাৰ গঠন কৰা হৈছিল আৰু 1992 চনত। It reviews the constitutional and legal safeguards for women. এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ গৈ, কাৰণ আমি গম পাওঁ আমাৰ মণিপুৰত সেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছিল, যাৰ কাৰণে এই নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ ওমেনৰ কথা আহি পৰিছিল, কাৰণ তেওঁলোকৰ ৰেছপন্সিবিলিটি হয় ওমেন সকলক সেফগাৰ্ড দিয়াটো। অপশন সি। So consider the following. মই ইয়াৰ এইখিনি আপোনালোকে চাই লওক, নিজে কৰিবলৈ চাব, মই কৈ দিছো। অপাৰেশ্যন গংগাটো কিহৰ কাৰণে? অপাৰেশ্যন গংগা টু ব্ৰিং বেক Indians stranded in Ukraine. Operation Dost কিহৰ কাৰণে? Tons of relief material to both Syria and Turkey. Operation Kaveri to evacuate its national from conflict-torn Sudan. গংগাটো ইণ্ডিয়ান সকল যিসকল ইউক্ৰেইনত আছিল, ষ্ট্ৰেণ্ডেড হৈ আছিল, তেওঁলোকক আনিবৰ কাৰণে। দোজটো চাইৰিয়া আৰু টাৰ্কিলে ৰিলিফ মেটেৰিয়েল পঠিওৱা হৈছিল। কাবেৰীটো আপোনাৰ চুডানৰ পৰা লৈ অনা কাৰণে কৰা হৈছিল। সো ইয়াত কি দিয়া আছিল চাব। ইয়াত অপাৰেশ্যন গংগাটো ইভাকুৱেট নেশ্যনেল ফ্ৰণ্ট নাই, ভুল হৈছে, কাৰণ এইটো আমি ইউক্ৰেইনত থকাখিনিক আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু অপাৰেশ্যন দোজটো টনছ অফ ৰিলিফ মেটেৰিয়েল টু চাইৰিয়া এণ্ড টাৰ্কি, ঠিকে আছে। কাবেৰী টু ব্ৰিং বেক ইণ্ডিয়া, ন, কাবেৰীটো চুডানত থকা সকলৰ পৰা অনা হৈছিল। সো এটা শুদ্ধ, অনলি A, that is all A, only one is correct. 85. Consider the statements regarding biofuels. Now, on January 31, 2021, Stardust 1.0 was launched from Loring Commerce Center in Maine, US, becoming the first commercial space launch powered by biofuel, which is non-toxic for the environment as opposed to the traditionally used rocket fuel. So, আমি জানো যে rocket fuel use কৰি পেলাই আমি এনেকুৱা ধৰণৰ spacecraft বা rocket launch কৰা হয়, কিন্তু Stardust 1.0 টো biofuel দ্বাৰা কৰা হ'ল। So, biofuels are obtained from biomass, which can be converted directly into liquid fuels that can be used as a transportation fuels. Two most common kinds of biofuels we use today are ethanol and biodiesel. Then they both represent the first generation of biofuel technology. আমি জানি যে আমাৰ অসমত NRL-ত ইথানলৰ কথা, ইথানল আপোনাৰ বনাই থকা হৈছে, ৰাইট? 2025 চনৰ সেই 20% টাৰ্গেট 2 আছে। Now, ethanol, for instance, is renewable and made from different kinds of plant materials. Amar ohomotu bamboo waste hoy. Biodiesel, on the other hand, is produced by combining alcohol with new and used vegetable oils, animal fats, or recycled cooking grease. So, option is
The most common kinds of biofuel we use today are ethanol and biodiesel, right? Ethanol is renewable and made from different kinds of plant material. Biodiesel is produced by combining alcohol, new and used. Edu correct. Biofuels cannot be used. Edu bhule karon rocket fuel hisabe use kora hoise Stardust 1.0. Tinta শুদ্ধ option C. Consider the following. ISRO কথা কোৱা হৈছে ভালকৈ চাই ল'ব ইয়াত শুদ্ধটো হ'ব only 3 কাৰণ ISRO is the 6th largest space agency in the world and holds an exceptional success rate হয় obviously এতিয়া আমি গম পালো চন্দ্ৰয়ান 3 প্ৰথমখন আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযান যাৰ জৰিয়তে আমাৰ চন্দ্ৰৰ সাউথ পোলত ল্যান্ড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ল্যান্ডাৰটো বহুত সফট ল্যান্ডিংৰ জৰিয়তে আপোনাৰ সাউথ পোলত ল্যান্ড কৰোৱা হৈছে ৰাইট সো ইসৰো বহুত এটা সক্ষম ক'বলৈ গ'লে সাকসেসফুল স্পেস এজেন্সিত আহি পৰে So ISRO is the 5th largest, not 6th largest. India has over 400 private space companies. Satellite manufacturing capabilities are expected to reach $3.2 billion by 2025. Launch a student outreach program called Samvad to encourage space research among young minds. Next question. The Dimasa National Liberation Army, DNLA, signed a tripartite agreement with Assam government and WOM to shun violence. It was a union government. Next, consider the following statements about PM Vani scheme. So, yat tinta statement, kuntu huddo, all 3 huddo. So, PM Vani scheme. It was first recommended by the Telecom Regulatory Authority of India, TRAI, in 2017. So, 2017 চনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে recommend কৰা হৈছিল. It will establish, maintain, and operate only WANI compliant W or Wi-Fi access points and deliver broadband services to subscriber. It will be an aggregator of public data offices and perform the functions relating to authorization and accounting. So WANI car related, Wi-Fi access or logot related. Next question, 89. WANI to mone rakhibo bantu ami gom palui seem to increase Wi-Fi access throughout the country, aimed at helping accelerate the uptake of broadband internet services recommended by TRAI, that is Telecom Regulatory Authority of India, in 2017. Okay. Public data officers জৰিয়তে আপোনাৰ Wi-Fi service provide কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে কোন ধৰণৰ লাইসেন্স ফি নাথাকিব আৰু obviously আমাৰ ইন্টাৰনেটৰ সুবিধা দিব সো হেতু কাৰণে আমাৰ যিখিনি স্মল এণ্ড মিডিয়াম এন্টাৰপ্ৰেনাৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধা হৈ পৰিব এটো সো PM WANI যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ চাই তেলে ওপৰ সবতকে ওপৰ সেন্ট্ৰেল ৰেজিষ্ট্ৰি দেন এপ প্ৰভাইডাৰ্স ভিডিও এগ্ৰিগেটৰ এণ্ড একেবাৰে শেষত তলত আছে পাব্লিক ডাটা অফিস Next question. UN Population Fund has released the State of World Population Report 2023. 8 interstatement. How many of them are correct? Only one. Count India surpasses China. That is correct. 68% of working age population as amar 15 or 64 years. So the population amik kibuliko working age population. So 15 or 64 years. So amar kiman ase India 68%. Right. আৰু হেবাবে আমাৰ ইয়ং ডেমোগ্ৰাফিক টু বহুত ভাল হয় ইন্ডিয়াস টোটাল ফাৰ্টিলিটি ৰেট হয় 2 সো সারপাস চাইনাক টু সারপাস কৰিছে কিন্তু এটা ভাল হৈছে যে আমাৰ ওয়ার্কিং এজ পপুলেশন বেছি আছে ফাৰ্টিলিটি ৰেট হৈছে 2 টোটাল ফাৰ্টিলিটি ৰেট নেক্সট কোয়েশ্চন which viceroy passed the Vernacular Press Act and the Arms Act of 1878 আমি জানো hetu pass korisil Lord Lytton. Lord Lytton served as the Viceroy of India between 1876 and 1880. He has been criticized for his handling of the Great Famine of 1876-78 and the Second Anglo-Afghan War. He passed the Vernacular Press Act and the Arms Act of 1878. এই Lord Lytton বহুত criticize কৰা হয় কাৰণ তেওঁৰ যিমানখিনি পদক্ষেপ আছিল মানে সেইখিনি ভাল নাছিল আমাৰ ভাৰতীয়সকলৰ কাৰণে Next, the first step towards electronic bond trading in India was the introduction of RBI's negotiated
dealing system, in which year this NDS was launched? আৰু শুদ্ধটো হ'ব 2002। The negotiated dealing system, NDS, is an electronic trading platform operated by the Reserve Bank of India. It was introduced in 2002 to enable issue and exchange of government securities and other money market instruments. Next question. Consider the following pairs. কিমানটা correctly match হৈছে আৰু শুদ্ধটো হ'ব 2টা। On the occasion of Global Tiger Day, কেতিয়া হয় 29 July, a detailed report on all India tiger estimation 2022 was released. Largest tiger population of 785 in Madhya Pradesh, followed by Karnataka 563, Uttarakhand 560, Maharashtra 444. So মনত ৰাখিবা Madhya Pradeshত সকলোতকৈ বেছি tiger population আছে, কিমান আছে 785। Tiger abundance within the tiger reserve is highest in Corbett, কিন্তু কোনখন ন্যাশনাল পাৰ্কত সবতকৈ বেছি আছে বুলি ক'লে Corbettত আছে। Corbett 260, Uttarakhand, followed by Bandipur 150 in Karnataka, Nagarhole 141 in Karnataka, Bandhavgarh 135 in Madhya Pradesh, Dudhwa 135 in Uttar Pradesh. So yet ki disil Corbett khon Orissa ase, obviously Corbett khon Orissa nai bhul hoise, Bandipur khon Maharashtra ase, etia kolo Bandipur khon apnar kot ase, Bandipur khon Karnataka ase, etu bhul, Bandhavgarh MP correct, Dudhwa UP. So dutai khuddo uttor hobo B. Which institution has released a report incidence, mortality, morbidity, and socioeconomic burden of snake bite in the county? Hape kuta je hoy tar upor ekini report kune publish korise, uttor hobo ICMR, that is Indian Council of Medical Research. It has released a study on the incidence, mortality, morbidity, and socioeconomic burden of snake bite in the country. As per the study, snakes kill more than 45,000 of people in India each year, while only 30% of the victims reach hospital to seek medical treatment. Number of deaths due to venomous snake bites in India is 46,900 per year. Next question. Guru Sarita and Shankar Sarita, written by Bhusana Dwes, is what kind of literary work? আৰু শুদ্ধটো হৈছে biography. Sarita বা চৰিত পুথি বুলি ক'লে আমি আচলতে biography বুলি বুজো। Ancient India is India, চৰিত পুথি বা চৰিতা মানে হৈছে biographies. Next, Sharya and Sharjapada, written by Luipa, is related to which of the following religion? আৰু শুদ্ধটো হ'ব Buddhism. So Luipa or Lohityapada or Luichandra or Luidhar was a Mahasiddha Siddhacharya from Eastern India. Historian such as K.L. Barua, Dimbesar Neuk, hold the view that his vocabulary and dictions are clearly old Assamese. He has written 4 numbers of charyas during the Pala Empire in ancient Assam, Bengal, Bihar, Orissa. Sharyapada is a collection of mystical poems or songs of realization in the Vajrayana tradition of Buddhism were written. মনে ৰাখিব আমাৰ অসম সাইডত Vajrayana Buddhismৰ প্ৰভাৱটো আছিল আৰু সেই Sharyapada বিলাক লিখা হৈছিল আৰু হেতু সময়ত পালা এম্পায়াৰ অসমত আছিল, বেংগল, বিহাৰ, উৰিষ্যাটো আছিল। Literary work Bhakti Pradip deals with soul devotion Krishna was written by whom? Who's among the following? So এই ভক্তি প্ৰদীপ কোনে লিখিছিলে আৰু শুদ্ধটো ৰব শংকৰদেৱে লিখিছিলে। ভক্তি প্ৰদীপ, a literary work of Srimanta Shankardev, Mahapurush Srimanta Shankardev, in the non-Bhagavata group, deals with the soul devotion of Lord Krishna, and it has 313 verses. Next question. From the ecological point of view, which one of the following assumes importance in a being good link between Eastern Ghat and Western Ghat? Khosrotot Western Ghat or Eastern Ghat মাজত কোনে কানেক্ট কৰাইছে? Obviously option হ'ব A, Satyamangalam Tiger Reserve. The Satyamangalam, for instance, is a significant wildlife corridor in the Nilgiri Biosphere Reserve within the Western Ghat and the rest of the Eastern Ghat, and a genetic link between the 4 other protected areas which it adjoins, including the this Biligiranga Swami Temple Wildlife Sanctuary, Sigur Plateau, Mudumalai National Park, and Bandipur National Park. Next question. The term M stripes, important, sometimes news is really in the context of, obviously, option kuntu hudo hobo B, that is maintenance of tiger reserve.
এটা এটা এন্ড্ৰইড বেস মনিটৰিং সিস্টেম হয় ইয়াক ইউজ কৰা হয় যিমানখিনি আমাৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে তাত টাইগাৰ মেনেজমেন্টৰ কাৰণে Okay, next question. The founder of Satya Sodhak Samaj, Satya Sodhak Samajৰ founder কোন আছিল? উত্তৰটো হ'ব জ্যোতিবা ফুলে। জ্যোতিবা ফুলে was an activist, thinker, social reformer, writer, philosopher, theologist, scholar, editor, and evolutionary from Maharashtra, founded the Satya Sodhak Samaj in 1873 in Maharashtra. Option D to শুদ্ধ। Next question, আৰু এইটো sessionৰ last question. Which institution released the Living Planet Report 2022? উত্তৰটো হ'ব World Wide Fund. World Wide Fund আপোনাৰ এই Living Planet Report 2022 আনিছে। According to the latest Living Planet Report by World Wide Fund for NASA, WWF, there has been a 69% decline in the wildlife populations of mammals, birds, amphibians, reptiles, and fish across the globe in the last 50 years. বহুত কমি গৈছে মানে 69% decline হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ wildlife population. The highest decline, 94%, was in the Latin America and the Caribbean region. And the report also emphasized that biodiversity loss and climate crisis are intertwined. Africa recorded a 66% fall in its wildlife population from 1970 to 2018, and the Asia Pacific 55%. Developing বা underdeveloped country বিলাকত বেছি হ'ব কাৰণ কিছু তাত ডেভেলপ কৰিবলৈ হাবি জংঘল এইবিলাক কটা হৈছে আৰু এইবিলাক কাটিলে অবভিয়াছলি wildlife populationত বেয়াকৈ বা এডভাৰ্স এফেক্ট পৰিব সো এই ৰিপৰ্টটো কথা মনত ৰাখিব লিভিং প্লেনেট ৰিপৰ্ট 2022 যাক ৰিলিজ কৰে ৱৰ্ল্ড ৱাইড ফাণ্ডে ওকে আৰু সেশন আনি আছো তেতিয়ালৈকে এই কোৱেশ্চনখিনি চাই ল'ব নেক্সট সেশনটো বহুত সোনকালে আনি আছো কাইলে এক্সামৰ কাৰণে আৰু কোৱেশ্চন মই পাৰ্ট 1 টো দিলো পাৰ্ট 3 আহি আছে ওকে ধন্যবাদ